Ed eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale del Pipistrello d'Arezzo. Finalmente ci siamo ragazzi, questa sera iniziamo anche noi Dragon's Dogma 2 e quindi iniziamo. La convinzione e la volontà umana è arrivata alla sua più grande potenza. Honoré de Balzac. On a guess, lend me your ears. Long as our Fevrimon suffered, without a true monarch to guide her and her people. Decades have passed since last His Majesty Erland sat atop the Draken throne. Long have we endured, yet it has not been for naught. At last, the bell has tolled on the age of the Council. At last, we may celebrate the coming of our rightful ruler. The return of the Sovereign. My word! Such an inspiring visage. Your Majesty shall have my eternal fealty. Your Majesty, oh how long I have awaited this moment. Behold, before you sits the rightful inheritor of the Draken throne, chosen by the dragon as its enemy. Behold and rejoice! Fortune has delivered us our savior at last! At last! Praise be, for only the Sovereign's guidance can lead us true. All hail the Sovereign! All hail! Let all present pledge their allegiance to the Sovereign. Let us be united in the hope that our liege's reign will ne'er end. Long live the Sovereign of Vermont! Long live the Sovereign! Arisen, thou who wouldst slay the dragon, if thou seekest to behold this world in its true aspect, abandon thy reason. Cast aside thine heart and thy life both. I ask thee to demonstrate thy will, for naught but thine ambition can alter the course of the rivers of fate. Sito di scavo prigione. Ah, e qui c'è la selezione del personaggio. Attenzione. Allora, quale di voi era? Su via, non siate timidi. Devo solo registrare il tuo nome e la tua faccia. Dai, fatti avanti. Ok.
Puoi scegliere un prigioniero da usare come modello base, oppure scegliendo quello incappucciato potrai personalizzare il tuo personaggio partendo da zero. Allora, vediamo un po' che abbiamo fra le scelte. C'è lui che è un bellone, la donna, ok. C'è questo qui con i baffoni, ok. Questo qui, c'è questo qui il nero, anche il gattone ganzo. No, io voglio fare questo qui, questo con i baffoni. Però anche un personaggio giovane, magari, un giovane mago, non lo so. Scelgo lui, dai. Scelgo l'uomo. Scelgo lui. Aha! I thought I recognized you. Sì, scelgo questo. Allora, razza. Posso cambiare la razza? Ok. Allora. Corporatura. No, vabbè. Testa base. Vediamo le teste che abbiamo. Che volevo capire magari. Figo così. Anche questo non è malvagio. Però magari. Vediamo un po' che posso scegliere. No. Metto questo. Ok, confermo. Qui si mette lui indietro, indietro, indietro. Sì. Però aspetta. Perché non me l'ha modificata la testa? Lui volevo. Sì, allora usiamo questa. La corpo, postura, no, va bene anche così. Questa per la pettinatura, la pettinatura. Anche così non è malvagio. Non lo so. No. Era questa infatti. E anche così però non è malvagio. Ecco, capelli, capellone lungo. No, quello è... lascio questa. Perfetto, indietro. No. Poi che c'era trucco, no. Conferma tutto, facciamo così. Allora, creazione dettagliata, no, non importa. Classe. Allora, abbiamo fra guerriero, arciere e mago. Ovviamente ragazzi mi conoscete, quindi io sceglierò il mago. Ovviamente i maghi usano i loro bastoni per lanciare vari incantesimi. La loro padronanza di sortilegi e magie curative li rende un'utile aggiunta per qualsiasi squadra. Ovviamente scelgo il mago. La voce non l'ho impostata, però va bene, anche eroe valoroso. No. Conferma tutto. Nome lo chiamiamo, ho già scelto il nome, lo voglio chiamare Rycroft. Soprannome soprannome ci mettiamo Alisander, anzi Altair, vai. Età, no, età 20, no, troppo giovane. Facciamo la mia età, mettiamoci 35. Ok, sì, conferma. Sì, procedo con questo personaggio. Il mago Rycroft, ci siamo. I ill like that look in your eyes. 'Tis queerly brazen for a pawn. Most of your kind have eyes blank as a cadaver's. Mayhap 'tis only natural. There's aught different about you, though. Che tutte Could it emozioni be prendono that come you mortali? fear? Worry not, Non vessel. preoccupati, 3 giorni 3 fa days impererai il here. dolce abbraccio You'll della be... morte. Come along, you Venite, feckless idioti dullards. incapaci. Ok.
Solid all. I'm dead on my feet after today's training. Mayhap I ought to give up. Let the Reaper claim me. I'll not let a single shadow slip me by. There's a calm in the air after sleep. Sito di scavo, il buco. Bello, che figata. What do you think you're up to, layabout? Get a move on! Muoviti. Arrivo, dammi un attimo. Do your injuries pain you? Pray, do not. This is no place for one of your ilk. 'Tis harsh beyond measure. You ought not anger the overseer. Let us. My head will roll if Orcos arrive. No one's sharp resist. Can't expect to fare so well. This is a bit much for me. I'd best head home. All my joints have been... Time for you to get to È work. tempo di mettersi al lavoro. Ok, che dovrei fare? Solleva un masso. Solleviamo un masso. Each passing year. You are prepared to work. Then you ought begin by carrying stones out from the station. Allora, aspettate. My patience wears a little thinner each passing year. Everyone's as tired as I am. L1, accendi lanterna. Ah, ok. Afferra, lascia, R2. Ok. Porta il masso. Sì. Vabbè, cazzaro, no. Forzuti però. The per- vicinity is per quite questi cluttered. massi. Pray leap. Oh. Poi lavori forzati subito. I ought to turn in for the night. My patience wears a Let's little get used thinner to it. each passing year. All change. I'll face it. Get to work, you rotten I worked hard today. I've earned a rest. Must be ready for the morrow. A job well done. Now the next step. Che cazzo succede? What is this commotion? Perhaps we ought to investigate. Cazzo, tipo, sì, è medusa. No, the damn thing's been awoken. You but fell that fiend, even at the cost of your lives. Te sei pazzo. Get me out of here, now! Sì,
prendiamo un bastone da mago. Saletta magica. You are most vulnerable. Turning your magnificent Quadrato del mondo. But should the battle turn dire, keep in mind that you do have recovery life. Ah, sollievo è tipo per curarsi. Boulders, barrels, and the like can make effective weapons with level combatant. Ricette lanci di conello. Posso lanciare tipo leggi. Non credo che posso. Pietra. Posso When delivering targeted strikes, I would recommend clinging to a weapon. Grazie il pentone. Sono ancora appeso. Aspetta, subito inizio così. Are you unharmed? You ought flee while you Anche can. se in tempo. E chi è questo qui? After all, Tutto il tuo compito ti sta aspettando. Bello. cannot linger Non puoi in this indugiare place qua per forever. sempre. You have lost your memories. 'Tis surely the work of a fell curse, but worry not. You need only believe in your own destiny, Arisen. God darn it. The accursed creature escaped. Oh, you! Get back here! Quickly! This way, Arisen! Come this way. Let us flee. Ha respinto le bestie. Scappiamo, scappiamo. You must jump. That is the only Salta. path. Wow! Cazzarola. Salto. Salto nel buio. No one could survive a fall from this height. Not even a pawn. Don't just stand there! Shoot it down! It's getting away! Bring it down! Go now, lost soul. Learn all you can of this world you must protect. Capcom presenta, quello è il famoso grifone che ci darà la caccia. Ho visto qualche gameplay. Dragon's Dogma 2. Un inizio proprio così, spaccaculi.
Mazza che palestrona, ciao. Qui è la ragazza, no? Fuoco, a botte per l'uccello. Colpito però. Pray, keep your distance, Arisen. Worry not for me. The brine may swallow me whole, but I will not perish. There is a stone not far from here, known as a rift stone. Pray, seek it out. If you're truly the Arisen, then our paths will surely cross again. Paraccio, quindi muore così subito. Oi! Are you all right? What happened here? A griffin appears one moment and falls the next. And now you... Was it you then? The one who was riding on its back? 'Tis a wonder you survived. Accompany me to the stronghold. We'll treat your... Where exactly is this jail you say you escaped from, anyway? I've never heard of such a place. There's certainly naught like that here in Vermont. Could it be you were held in the neighboring country of Batal? Nay, I suppose that's unlikely. We've been estranged from Batal ever since the war. It is difficult to imagine any citizen of Vermont being sent there. Yeah. Fine! Goblins! Let's take up your weapons, sir. You'll be needing it. If you find your strength lacking, buy the curative or have a bit of green. When one of the fiends comes for you, best guard or dodge, else you'll be sore on the morrow. Make use of the slope. It will give you an advantage against their ranks. Employ guarded attacks to get the enemy to flinch. Random attacks are more destructive but will leave you vulnerable. So seize your chance to land one the moment the enemy flinches. There are oft items to be scavenged from the bodies of monsters and their ilk. If you're not squeamish about picking at their bones, that is. Have you beheld the battle? Pleasant. All I know for sure is that it's a beast more fearsome than a griffin. One need only look to the miserable state of the village of Melv to see that. We can but hope that the Sovereign will rid us of its ere long.
Where are you going? I'll not force you to receive treatment, but I'd at least like a word. Where do you think you're going? You can't just run off now. Where are you going? Nel secondo, se c'è l'inventario. Oggetti. Allora, vediamo che abbiamo. C'è la mela, la lanterna, il corno, poi c'è pantaloni da lavoro, vabbè, pantaloni. Ci ho dato altro, però non è che c'è granché. Mappa, missioni, equipaggiamento, non c'è altro. Status livello 2. Ma tipo esperienza no, ok. Welcome, Arisen. We pawns have long awaited your arrival. Ah, What is this? They bend the knee to you so readily, but then... No. Surely you cannot be the Arisen. You seek the Riftstone, do you not? We can take you to it. Pray. Come this way. invitato d'accoglienza, meno male. Before you Quella stands di a fronte a voi è Riftstone. una pietra della faglia. Ok, bella. Guarda che figata. 'Tis a Un gate by portale che which noi we della of legione the delle Pawn pedine Legion possiamo may cross attraversare per Earth entrare in into this questo world. mondo. Pray. Evocate Summon pure la your vostra pawn. pedina, vi basterà raffigurare Simply nella vostra paint mente il with your fedele mind's servitore eye che the volete che vi loyal attendant assista. whom you would Quindi have possiamo served. scegliere la pedina che ci assista. Bello, bello così. Sta cominciando a piacere, sì. Allora, adesso evocherai la tua pedina principale. Essa è la tua fedele alleata che ti accompagnerà per tutto il corso della tua avventura. Che aspetto vuoi che abbia? Prova a immaginarlo. Puoi iniziare da un modello base o crearla da zero. Io sceglierei il predefinito. Io magari prenderei una donna se fosse possibile, perché uomo ci so già io. Magari una donna. Facciamo. Aspetta, no, questa è troppo bassina. C'è questa qui, questa donna. Oh, andiamo a bassina quella. C'è questa, se no questa. Guardate che era. No, questa mi era troppo grassa. Allora, se no c'era. Ah, ok. Anche questa è malvagia con la coda. Prendo questa con la coda, prendo lei.
Razza, beh, razza no, non la voglio cambiare. Corporatura, va bene questa. Testa base. Vediamo le teste. Vediamo che teste abbiamo. C'è lei, no. Bella. No. Che con la codina. Ah, allora lei. Sì. Allora, postura no. Allora. La classe. Ora, io il mago l'ho già scelto, quindi l'arciere non lo so. Magari metterei il guerriero. Sì. Anche il ladro però, se no, Anche il ladro non è mai facile, però la voglio fare guerriera. Scelgo la guerriera. Personalità ci metto gentile. Distaccata, potete stare in calma. Ok, spontanea. Schietta. Facciamo gentile. Voce gentile dolce. Ok, conferma. Nome, come la chiamiamo? Non lo so. Proviamo a la chiamiamo Lidia. Lidia. Conferma. Soprannome la chiamiamo Becky. Conferma. Sì, perfetto. Scegliamo guerriero come pedina, vai. Che figata. Bello. Comunque riccioli, cazzo. Pawns are known as crossers of the rift, for we are able to connect to and traverse other realms beyond this. When we return, 'tis our duty to use our experience. From this day forth, I shall serve you as your loyal pawn. Perfetto. Well, I'll be. A pawn summoning before you truly are the Arisen, then. Strange. Surely there's only meant to be one Arisen. The Watchhead would know what to do, I'm sure. I suppose we'll save any further questions till the Watchhead returns. You're free to do as you like. Ok. What? You've no memories, you? Mayhap you could make for Melve, then. 'Twas set upon by the Arisen is said to bear some deep connection to the dragon. Should... Posto della guardia di confine. Toccando le pietre della foglia, gli Erasen possono raggiungere il ponte tra i mondi che moltissime pedine attraversano quando viaggiano attraverso la faglia. Ok. Così facendo essi hanno la possibilità di evocare delle pedine che corrispondono ai criteri desiderati. Queste ultime non saliranno di livello mentre ti accompagnano, perciò dopo un po' potresti dover assoldare nuove pedine di supporto. Perfetto. Ok. Hail, Arisen. Allora. Pray, ask aught you wish to know. I limiti del I shall answer, if 'tis within my power to do so. Nomads, we are oft called. Born, however, I cannot speak as to our true nature, for I know of it not. Riftstones are gates, that by their power have we crossed into this world. And when our mission is done, 'tis the name given to fate's chosen. Those even with your memories lost to you, I am afraid. Very well. May fortune speed you on your way. Ok, adesso I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle, I shall follow your lead and prioritize support. Where ought we to go now? mi segui, sì. Ah, perché sai, non c'ho tipo una mappa. Vai a Melve. Ah, vedi l'indicatore lì, vedi. Ok, allora aspetta. Indicatore verso la croce, giusto? Vedi, dovrebbe essere verso la croce.
se non sbaglio. Devo guardare un attimo la mappa. Allora, esatto, devo arrivare là. Devo arrivare lì, giusto? Almeno credo. Missioni. Ah, lì devo andare, vedi? Allora, aspetta un attimo. Ma mi segui? Sì, sì, mi segui. È un po' lenta, Fancy a gander? Going out, are you? You sure that's a good idea? You ought at least rest for the evening. Only don't go rushing off before you're ready. A treasure chest. D'accordo. Shall we see if we can't make our way over to it? This looks as good a place. Non è consigliabile fare affidamento solo sui salvataggi automatici per salvare i tuoi progressi in questo mondo. Faresti meglio riposare nelle locande a intervalli regolari se desideri avere dei dati salvati affidabili. Ok, va bene, buono sapersi. Hoy there. You seem well tired. Tell you what, my pa always used to say, there's not a good night's Quindi sleep can't stasera gratis, fix. la prossima settimana. Aye. Being armed is better than being defenseless, even if you're... You should stop by the inn in Melve if you get the chance. Riposare alle locande. Riposare presso una locanda restituisce tutta la salute e la resistenza alla squadra. Alzare inoltre la barra di perdita che limita la tua salute si accumula subendo danni. Quando dormi in una locanda puoi scegliere se svegliarti di mattina o di sera, il che è molto comodo se devi metterti in viaggio a una certa ora. Gli avventurieri cauti riposano spesso per evitare di correre rischi inutili. No hard feelings if you Riposo. We must rest. Though the sun is... Riposiamoci allora. Bene sapersi, tipo punto di A salvezza. moment long awaited. I knew it was only a matter of time before your skills reached a new height. There's no discipline that steadfast devotion cannot teach. Ah, aumenta da 6 quindi, così. Ok. Allora, perfetto. Poi a me, ok. Io devo andare a me ora però, giustamente, perché devo uscire. Hey all, you a soldier? To be a surprise. We've had to start sending out. Is that so? Lachlan. Aye, I expect you... Ocado. To be honest, sir. What? Weren't harpies reported in that area? I can't handle... This is the first I'm hearing of it. Say, you seem stout of heart. Would you be willing to go in our stead? I suppose 'twas a bit much to expect a stranger to fly to his aid out of the good... Oh, cazzo, io faccio le missioni principali. Ma mi segui? Sì. Ah, sì, ok, mi segui, perfetto. Vabbè, dai. Ah, aspetta, fammi vedere. Gli ordini per le pedine. Ci sono 4 ordini che la Ryzen può impartire alle pedine per dire loro cosa fare e il loro effetto varia a seconda della situazione in cui vengono usati. Per esempio, uno stesso comando impartito durante uno scontro non ha lo stesso effetto di quando viene usato al di fuori. Ok. Avanti, quest'ordine spinge fino alla cifra di distanza in battaglia, ciò corrisponde a sparpagliarsi, ok. I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. Ma
qui c'è il fiume, attenzione. Qui c'è il fiume. Ci dobbiamo trovare il modo per attraversare. Attenzione. Avoid flame attack. Status alterati, ok. Any cost to this? You have been doused in oil. Thank you for healing me, Arisen. Ho rischiato, cazzo. Sti cazzo, tipo goblin sono. That was well fought. There's no one standing who might say otherwise. Focus your strength, Arisen. Cazzo. Ah, però vedi, mi sono addormentato. Che cazzo? Che cazzo fa ancora? Quell'uccellaccio di merda, bastardo. Mi avevo addormentato, bastardo. Well done, Master. Ah, gli ha dato il 5, che spettacolo, dai. Ganzo, gli ha dato il 5. Ma equipaggiamento non mi ha dato niente, tipo oggetti. E vabbè, l'osso, il corno. Bastone, equipaggiamento non c'è granché, a parte l'equipaggiamento, missione, tempo da lì, lasciate il drago. Cazzo, bastardo. Try not to catch cold. Ah, I'll take that. We might find a use for it. Deve essere là il paese, quindi devo passare di qua. Sta via di qua. You're welcome to take whatever you like from my pack, Master. I'd gladly see you put what I find to good use.
cazzo è maiale? Maiale. Per essere di qua, sì, è di qua. Bello però, cazzo, come grafica non è male, faccio vedere la cascatona. Andiamo Lidia, verso l'avventura. Melde. Forte bruciato dal fuoco del drago. Ok. So this is Melv. The scars left by the dragon's assault are plain to see. Mayhap a walk through the streets would help jog your memory. When the Arisen appears, so too... Pitiable Arisen. I've a selection of wares that's sure to please. Posso vendere qualcosa? La mela. Medicine, lanterna, osso. Che posso comprare? Chiave provvisoria, scudo folgorante, freccia inzuppante, anello del fervore. Pleasure doing business with. Not buying? That's just as well. Better to be selective than wasteful. Hast thou forgotten thy debt? That is most unfortunate. But it doth not release thee from thy fate. Bravo. Cazzo, state scherzando? I must summon reinforcements.
Titan. Charge and all. Can you hear me, sir? Sir, stay with me. È la donna anche lei. Thank goodness. How are you feeling? This is the second time I've watched over you like this, isn't it? Come la seconda You do volta? not remember? Non ricordi? Allora hai Then dimenticato have anche di you avermi forgotten that protetta you dalle protected fiamme me del from the drago. dragons? You withstood the fire in my stead and were well and truly. I had thought your life forfeit. I could not hear the beating of your heart. Pare io sia diventato una Rising. Hung arisen. I'm afraid does it have aught to do with why you were taken to the... They said 'twas so that your wounds could be treated. Though I fear you have no memory of... No, non mi ricordo di te, ragazza. I am of the Border Watch. Someone with arisen-like abilities came to this village, horn in tow. Know you aught of this? Has he come for you? We are to part so soon, then. Mayhap you will visit me again someday. Till then, take care. Arisen. Curiosa sta cosa. Chissà chi era quella ragazza che non ci di cui non ci ricordiamo. You must be the one. You match my soldier's description. The ruler of Vermont, currently convalescing in the capital, became arisen here in this very... If you claim the same, then word must be borne. I dispatched a missive before coming here, though I doubt the Would you be willing to accompany me to the capital? If you... Oh, but forgive me. I would not depart without them. Come to think of it, Sir Leonard, mayhap now would be a good time to speak with him. Last I saw... Alla locanda. Puoi mettere in evidenza una delle missioni in corso impostandola come principale. Se sai già dove devi andare per compierla, nella mappa comparirà un segnalino a indicare la destinazione. Inoltre, se una delle tue pedine è al corrente di come vada affrontata, potrà guidartici. Ciò accadrà però solo se l'hai impostata come missione principale. Let us speak with everyone we can think of who might know aught of use. My heart hurts just now. Have you some business with the apothecary? Oh, no, I'm not lost. I'm an apothecary in training, you see. So when I heard tell of a medicine only to be found in this village, but, well, as luck would have it, we'll be ashamed to return empty-handed after coming all this way. Suppose there's naught else to be done but make... Well met. You're the one who saved Ulrika's life, aren't you? She told me all about it. It was a very I'm in your debt. Ulrika's as good as my daughter. Now, tell me, are you registered with a guild? Perhaps you already know this, but registering with a guild will grant you Well, now, that won't do. You need only speak. Go on, 'twill only... If there is aught you wish to know of vocations, mayhap I can advise you. Ieri, no, chiedo dei maghi, 'Tis a vocation for those who seek to master the mystical arts. However, the more powerful the spell, thus, a mage is unlikely to last long on the field of battle. Should you dedicate yourself to a vocation, try them, as you like. 'Tis a vocation for those... I am a fighter myself, and should there come a... Very well, there is no wrong, sure, but I shan't take up any more of your... L'abilità del maestro di ciascuna classe è la più forte in assoluto che si possa imparare.
Per farlo dovrai leggere un tomo speciale che potrai ricevere se le tue capacità convincono il maestro. Tuttavia il vero potenziale delle abilità si manifesta soltanto a coloro il cui rango di classe è abbastanza alto. Okay. Delle varie classi disponibili. Livello 4. Quindi posso fare qualcosa? Quanti oggetti? Che non c'è un cazzo di oggetti. Equipaggiamento, status, livello 4. Mago. Mayhaps it's time I went looking for him. That place close to my hands. Yet if all were to befall him, I couldn't live with myself. If there is aught you wish to know of vocations, mayhap it is a vocation for those who seek to master. However, the more powerful, thus, a mage is unlikely to last long on the field. Very well, there is no wrong, but I shan't take up any more of your time. So this is where you've been. Come with me to the village entrance. The watchhead's wait. Perhaps a more thorough examination is required here. D'accordo, ti seguo. Ok, ti seguo, vai. What am I to do? You really ought to have returned by now. Mayhaps it's time I went looking. Ah, you've returned. Good timing. First and foremost, will you accompany me? My thanks. Are you ready to depart, or do you need some time? Good. Then let us be on a... I've just had a thought. We've not counted a thief among our number for some time. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. Sono aumentato anche di rango. Che mostri di A fine place to harvest some ingredients. Possiamo proseguire, prego. Io ho trovato il forziere, ma l'equipaggiamento non mi ha messo niente. Mi ha dato un cazzo. Che mi ha dato un cavolo. The Arisen is the lawful ruler of Vermund.
So it has always been. To claim the title is to claim the throne. Yet, not all claims are true. Our kingdom sees many pretenders, and they are not dealt with lightly. Bastardi! Regardless, do well not to invite my mistrust. The creatures tell us are useless. Pray that we make full use of this opportunity to fell it. Most impressive, Master. Look there. I espy another statue. Hold here a moment. I shall bid them open the gate. Who's that you've brought with you, Watchhead, sir? An arisen. An arisen? Another pretender, you mean? I see the sovereign... It is uncertain. This... What? Impossible. You know as well as I do that there can be but... I'm well aware of how preposterous the idea is, thank you. However, if the claim is false, we will be rewarded handsomely for our trouble. All's been arranged. Come. An ox cart was meant to meet us, yet 'tis nowhere in sight. Or it may have before. My sword arm could use some work. Is everyone all right? More marks of the dragon's fury. It's... I pray my efforts aid your cause. Chi è sto qui? No. Che cazzo? We've got goblins! No one can defend themselves when grappled like this.
hard one. I dare say the cart shan't be traversing this. Onward! It might await us on the road. Colpite! Che cazzo sono sti uccellacci del cazzo?
What's this? We're trapped. Che cazzo? Mancava pure il troll. Fie! A Cyclops! To think we'd encounter one here of all places. Usa il troll! Presto, presto, si sta rialzando! Tis a foe worthy of caution. Lord save our best. We must rally. Panic will only play to the enemy's advantage. What's that sound? Fall back! Vai nelle palle. See, I had taken you for another force arisen, yet the value you showed in coming to our aid has dispelled such thoughts. Give it to one of the sentinels stationed at the gates to the capital. You're free to make your own way to the capital now. Of course, if you'd rather continue to accompany us, you are still welcome to join us. Ah, here's the cart now. Do you intend to join us? Very well. Board the ox cart. Ox carts make for relatively safer travel. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. Goblins! What rotten luck! We've need of your aid again, sir. Goblins, master! I knew you would prevail, master. Forgive me for being a burden arisen. Non ti preoccupare lì.
Seems we drove them off. You've my thank. Vernworth isn't far from here. Will you join us the rest of the way? All right? Into the Ark. Vernworth, capitale di Vernmund. I was informed of your coming would be arisen. Captain Brandt, this individual summoned a pawn through a rift stone, though I admit I had my doubts at first. This one's not a bad sort. As decreed by the great will of our world, there can only be that arisen now resides within the palace. It follows, therefore, that you must submit to questioning. If you I shall conduct the interrogation myself. Stand... I beg your forgiveness for my insolence, Your Majesty. If the Queen Regent had learned of your existence, I fear your life. I had no choice but to treat you as a pretender, lest my actions draw suspicion from watchful eyes. Basta con questa farsa. Your anger is well justified, and I shan't deny you it. However, your arrival would have robbed the Queen Regent Disa of everything. During the time of the previous consul, she acted as a queen in her own right, ruling the palace as she saw fit. And just after the consul's passing, when 'twas all but certain that her son would take his father's place, word reached the castle that the Arisen had been found. To Disa, Your Majesty's very existence is naught but an obstacle to her own family's continued prosperity. The assassination of the Arisen is an impossible feat for mortal hands. Thus, Disa chose to abduct Your Majesty while you recovered from your wounds. Following that, she prepared a replacement. However, with Your Majesty returned, I shall devise some plans to further our cause. Pray. This one's cleared of all suspicion, and has my permission to remain in the capital. You are to trouble the good sir no... We'll have a chance to stop this. Dull days for us are a sign that all Pray forgive me, I'm in a bit of a hurry. Consign it! Get back! You there! Did you see an urchin in a cap run past just now? Can you tell me which way he went? Many thanks. I'll catch that rat. You're a kind one, aren't you? In fact, there's aught I would ask... Aha! Oh, apologies, but our chat will have to wait. Pray, allow me to open yon chest.
Welcome to the Star Drop-In. We serve all manner of fine ales here. Shall I pour you a cup to... What a delight. Welcome. Tad rowdy. Bleeding amateurs. Your Majesty, your timing is impeccable. 'Tis not a matter for prying ears. As I informed you when last we spoke, should Disa denounce your Majesty as a false arisen, few would elect to doubt. Yet if we are to prove your identity, it was delayed so that the sovereign, that is, the false arisen, could convalesce. The central players in the court ought all be in attendance. None would be able to deny that you are the true arisen then. Only select members of the nobility and citizens who have contributed greatly. If your Majesty is to be counted among them, you will need to attend to a number of tasks. Pray, allow me to... The citizenry have called upon my soldiers to cull monsters that plague. What say you? Might I ask for you? I thank you, your Majesty. The first is Trevo Mine, to the northwest. Next is Half Village, west of Burnworth. Finally, there is a call for someone to locate a group of soldiers tasked with the... We have been charged with the felling of monsters. By combining our strengths, we shall overcome this trial as all others. Ah, ecco, vedi. Insomma, le missioni insomma sono lunghette, Per arrivare qua, madonna. Io sono qui, cazzarola. Non è che sono vicinissimi, L'uno è lì, io piazzerei lì. Ok. Quindi sono missioni abbastanza lunghette, There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim as a true arisen. You will need to infiltrate the palace to gather evidence of Disa's misdeed. I have attempted to do the same through my own channels. Would that I could undertake the task myself. What say you, your Majesty? I shall ensure that the door to the Queen Regent's office is open between midnight and dawn. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty. Of all those who serve the Queen Regent, I refer to Waldar. Many a time as Disa demanded Waldar, and many a time as the magistrate refused her. For his loyal, our laws dictate that your Majesty. Thus, as the staunchest supporter of the... What say you? I prepared a means for you. This mission demands that should you be discovered, I will be unable to lend Perché all già to questa dei Goblin già ho visto è abbastanza lunghetta, quindi per il momento faremo questa dei Goblin e già è difficile. Welcome to the Star Drop-In. We serve all manner of fine ales here. Shall I pour you a cup to start you off? Always a pleasure. Now this is a conundrum. Vabbè, di notte magari è meglio se no. A parte che c'è un cazzo. Vabbè, facciamo così ragazzi, dai, niente, mi fermo qui per questo primo gameplay di Dragon's Dogma 2. Che dire ragazzi? Se vi è piaciuto questo nuovo video lasciate il follow al canale Twitch e seguiteci anche sul canale YouTube il Pipistrello d'Arezzo. Scusate ragazzi ma purtroppo c'ho un po' di tosse, quindi perdonatemi se ogni tanto ho tossito durante il video.